ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ 121ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್. ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೈ ರೇಖಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಿಂಕನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರು ರವಿ ವರದರಾಜನ್ ರವರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ದೂರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ, ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ರವಿ ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಪ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ರವಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನೇನು ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Let's welcome Ravi Varadarajan here. Welcome to Spoorthi, Ravi. Thank you, Spoorthi, for bringing me on your show. Thank you so much. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರನ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಇಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಜರ್ನಿ ಎರಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. Thanks, Rekha. That's okay. So, ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ. ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 48 years ಐ ಬೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ದೀಪ್ತಿ. ಐ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸನ್ ನವನೀತ್. ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದೀಪ್ತಿ, ಸೊ ದಟ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ತರ. ಅವನ್ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಶೋನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, 100% ಚಾನ್ಸೇನೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಧುಮ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು.
uh, the aspects, different aspects of business ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ there is a lot of scope. ಹೌದು. ಆಮ್, ಯಾವುದೇ ಜರ್ನಿನಲ್ಲೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ನಿಂತಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ Absolutely. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು. ಕಲಿಕೆ ಹೌದು. ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಸೊ ಹ್ಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು? I was working for a Bombay-based company which was in the same business as I am in. I am in the corporate gifting business. So we were working for a Mumbai-based company that had just set up their branch here. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಹೌ ದ ಬಾಂಬೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್, ಆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So now we used to get a backlash from the clients that the material is not being delivered in time, or the response is not proper. And we used to get a lot of backlash. So somehow our efforts were not translated the way we want. So ಒಳಗೊಳಗೆ ಆ frustration was building up. So ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಇದ್ದವನು, ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬೇಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫರ್ದೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೂ ಯಾರು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. So without any backup and a lot of uncertainty, nervousness, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲೀಶೇಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ವರಂಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಲು ಚೇರು, ಅವ್ರ ಮನೇದು ಏನು ಫೋನ್ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಫೋನೇನೆ, ಅದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಏನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹೇಗಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ that's what we saw, that initial phases we were able to get orders, execute them successfully. So a beginner's luck will take you to the next level. But ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. So it was not very easy. Business opportunity was there, potential was there, we had the abilities, but there are a lot of other factors that govern entrepreneur. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ it's still going on. There are still a lot of problems that we still face on a day-to-day basis, even after 30 years. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಅವತ್ತಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ,
The friend who pulled me onto business, he Mhm. is working for someone. He is Okay. working for the government of New Zealand. So New Zealand al settle agidane. So he is working there. So Uh, things change a lot. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವಾಗ ತಾನು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೈ ಸೋದರ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರೊಂಥರ mhm. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಗಲ್ಫ್. ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ ಹೆಂಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್, ಪುಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಇನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇನ್ನಾಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್, ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ನೀವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಥರ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್? ಆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೋಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅ ಟೋಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮನಿ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ an uncertainty. We would have seen in a lot of places, especially during COVID times, a lot of people were not able to repay. So ಕರೆಕ್ಟ್. you might have been one of the afflicted, for the person who was supposed to get money, but you did not get. Your money would have been ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏನು, ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏನು, ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ರಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ರಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಇರೋವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಬಿಲ್ಡ್. ಸೊ some people are able to bear it, or some people stress agalla, I can't take this anymore anta they have quit their businesses and gone back to taking up a job. Or some people might have gone on to multiple ventures, okay idu workout aglilla andre na idan ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. This is the only business, this is the business I started with, this is the business I'm continuing to do. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ I have not gone on to do another business or whatever. I've still stuck to the same. So 30 years, I'm still doing the same thing. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? See, to be honest, handle ಮಾಡೋದು itself was becoming a very big task. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the stress will be so much for certain people. I'm not telling everyone, but for certain people where the uncertainty is very the chances of uncertainty is very high.
at some point in time, your mental state starts giving up. It starts breaking down. So that is when probably depression start ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಟು ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತ, ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ able to pinpoint what happened, this or that. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು? See, actually, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಸಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಒಂದು 2-3 years ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಐ ಸಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಐ ಸಾ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ way back in 97 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I used to live with my sister. I stayed with her for about 2-3 years. Her husband was working on the front, so she was in Bangalore with her children. So I lived with her for 2-3 years. On 2-3 years, bonding became so strong that once she was able to go and live with her husband, that itself, kind of ಈ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಹರ್, ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೋಕ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಅ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್. ಸೊ 1-2 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ರೆಸಿಷನ್ ಆಗೋದು, ದೆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 2013. ಸೊ 2013 ಅಲ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂತು, ಅಂಡ್ ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು this one used to be there. So by 2013 things started becoming really bad. So my business revenues also slowly it started coming down. By the time ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೈ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪೇನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್. ಸೊ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು 11:30-12 ಗಂಟೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 11:30-12 ಗಂಟೆ. ಹಾಫ್ ದ ಡೇ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಐ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ they started reducing. So whoever I was working with, because obviously you are not responding to their inquiries, ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೀವಿಂಗ್. ಅವ್ರನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. Slowly people who we had recruited, they also started leaving the company and they were not seeing anything major happening in the organization. So they also started leaving. So ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡೆಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು.
So the debts were also piling because, you would have borrowed for your business purpose. I don't come from a business family, so there is no backup. So obviously the banks were our source. So that also, it went on increasing. So much so that medication ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ at one point I had to take medication in the morning to stay awake. ಓಕೆ. ಹಾ So ಹಾ. ರಾತ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ And ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. oh, hell a lot of medications. And probably at one point in time, I can say that I used to take 10, 12 different kinds of medications because I had to be prescribed a combination of medications so that it may work. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಪ್ರತಿ ಹ್ಮ್. ಸಲ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಆ, ಈ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ನನಗೇನಾಗಿತ್ತೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಮೀ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಸ್ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. The reason why it crops up, or how you dealt with it, or what were the surrounding factors. So this is very, very specific to me. I'm only talking about what happened, could have happened, and what ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಕೇರಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಿಶ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್. ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಕೇರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯು ಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಯ್ತು? ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಬೈ 2017 ಅಷ್ಟಿಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹ್ಮ್ So ಹ್ಮ್. my business revenues came down by 85%. So Okay. the revenues that were coming were only 15. ಹ್ಮ್ So ಹ್ಮ್. ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು only one employee ಮಾತ್ರ. So that person who when my company started ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ even today he is with me. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ಮೈ EMI, ಆರ್ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಆರ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ಮೈ ವೈಫ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೇನೆ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈವ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪ್ಲೆಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ವಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ವಾಕ್, ಹಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ವಾಕ್ ಬಟ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ದೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ದರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಹರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್. ಟ್ರೂ. Because for a person who understands what a mental state is, I can understand what could have gone on in her head.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೌನ್. ಸೊ ಬೈ 2017 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೈ ವೆಯ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 135 ಕಿಲೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ me being ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಲಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಎನಿ ಒನ್. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನೀವೇನಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್. ಆ ಕಡೆ ಥಿಂಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಮ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕರೆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ, ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವನ್ ಗಾಟ್ ಇದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಮಿಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಶ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್ನರ್. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಡ್ಡು, ಅದೊಂದು ಜಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಎನಿ ಒನ್. And there are a lot of some of these medications, they increase your appetite. Some medications act in a different way with different people. So my only comfort was food and a secluded place. So obviously weight went up. My weight went up to 135 kilos. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ the steering would touch my tummy. tummy. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ವೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವೇ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳದೆ ಇರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ you're literally waiting for miracles to happen. But ಏನಂದ್ರೆ I appreciate myself for one thing, that I was very regular to my doctors. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಅ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಐ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್. Even today, I don't miss. If I'm not well, I go to the doctor. I see if something is going wrong. I get those senses. ಯಾವಾಗ ದಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ 2017 ಅಷ್ಟಿಗೆ weight had increased, business had gone down, nothing was working. Some treatments were very harsh. I don't want to scare people away by telling them what kind of treatment they were, but they were treatments for depression. All that did not work. Some effects of those treatments has resulted in memory loss permanently. So there are certain things that I don't remember. ನನಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಸನ್ ಆರ್ ವೈಫ್, ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ 2017 ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 2017? 2017 ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. 2017 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆದರೆ ದೆನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು. ಸೊ ದೆನ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್-ಇನ್-ಲಾ, my wife's elder brother, he is a professor in immense, but he's not a treating doctor. He's more on the he's a scientist there. So ಅವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್.
What other measures we can take ಅಂತ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದವರು ಫಸ್ಟು ಹಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲಗಿಶ್, ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ reducing your medication one by one, and let us introduce therapy, counseling sessions. We'll start introducing therapy, so where you talk more. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, you have to be amidst people, you have to talk ಅಂತ. That is one of the most important aspects. ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಸಮ್ಮನ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಮನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲಿ ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ಮನ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯು. ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, people who are able to listen to you, who are able to understand, who are not going to be judgmental, who are not going to be biased. So there might be a lot of things in your mind. How much of it is actually true? ಇರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ and give you a rational solution to it. So this doctor, what he did was, let us reduce the medication one by one, and let us increase your therapy sessions. So that started changing a bit. So my weight was slowly coming down. I was able to eat less, go out, start going on my walk, and I was able to build upon that. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಕ್ ಹೋಗೋ ಥರ ಶುರು ಆಯಿತು ಹೊರಗಡೆ. ದೆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಮೌಂಟನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಲ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಐ ಮೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ದೆನ್ I also started reviving my business. Again, help came through my close friends from school, who started, giving me some contacts for business. Then Deepthi also started talking to her contacts and trying to get some business. I made an effort going back to all my old clients and say that, I have come back now. So it happened from all sides. So that brought me back on track. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಒಂದು 360 degrees. See, you will not get help if you don't ask for it. True. Because ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಇವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ if someone has had a fall and their leg or hand is broken, you know that they are in cast. But with depression, it is not like that. People know, people want to help, but help in what part? Correct. They can't understand what is into your head. You can't blame them. Nimgu kashta, caregivers-gu kashta. So it is very important to kind of acknowledge that there is a problem. Only when you start acknowledging that there is a problem, you can address it. So it is very important to have a very strong support system, believe in that support system, and in that support system, tell that you need help. You won't believe it. There are so many people who will come forward. There might not be people who will erase your debt. Correct. They might not erase, but they might show you an avenue where you can probably
get some resource to lessen your burden. So that is very important, and from there on, I would say the turnaround happened. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ Hmm. ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್. Hmm. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಪ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ Hmm. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅವರ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, Hmm. ಕಾಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು Please. ರವಿ ಅವರ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರಲ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then I think I made a mention of that. I am in the business of gifting. ಓಕೆ. ನಾನು ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. So yeah, you might have seen an Infosys T-shirt or a Wipro backpack or all that. So these are the kind of products that we do for our corporate clients for either rewards or recognition ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. So a new product launch. So there are a lot of places where they use T-shirts or headphones, earphones, gift ಕೊಡ್ಬೋದು, backpacks ಕೊಡ್ಬೋದು. So these are the products that we do. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ರ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಾ? See, one of my plus points was building relationships. So if you are not available to a customer, the customer may see various reasons. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, are you there? Disconnect ಆಯ್ತಾ? Not able to hear her. Hello? ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I think Sorry. yeah. I'm here. Yeah, please go ahead. Sorry, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್. Okay, no issues. So just to go back, ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರ ಅಂತ. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ they would have also supported, but ultimately it is business. See, they are also answerable to someone. They can give you an order, but if you don't execute, then they will be held accountable for that. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is a very remote chance you would go and tell your customer about it unless you have a personal relationship. So probably bad response or something like that, the customers would have gone. But when I went back, they came back. There are clients, those clients I'm still working with. I'm still working with. So I have not kind of burnt bridges anywhere. So maybe that genuineness or the kind of relationship I had with them, I was able to bring them back, and now it has expanded even more.
ನಾವು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ವೈಫ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು? See, like I said, it is very difficult for a caregiver. When I say caregiver, anybody in your family who is looking after you, it is very difficult for a caregiver to get into your head and to know Correct. what is happening to you or what you want or how I can help. They were ready to help. I'm ready to help. See, my elder brother and sister and brother-in-law and my in-laws, some few friends as well, they even supported financially, but to a certain extent, to whatever they could do, they even did that. But was it enough? My brother-in-law came forward to take me to a very good doctor. I'm really thankful for the doctor to have changed the perspective about reducing medication agli, idagli, all that. So when it comes to someone affected, I mean, you are giving care to a person who is mentally affected, it's very difficult for them to understand. Because you might say that ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, but your body is not taking it. But for them, they would have done it with love and affection. But why are you saying like that? So it's very difficult for them, and for my family who are seeing me from close quarters. Diti, yes, she bore the brunt of it. What about my son? ಅವ್ನಿಗೆ ಇವಾಗ 20 ವರ್ಷ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ 13, 14, 15 ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? He knows something is wrong with his dad, but what is wrong? What is happening? I know this is very difficult for them. You can't blame them, but it is still very difficult to understand what goes into my head or anyone who is who is in the state of mind. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, it's very difficult. ಟ್ರೂ. ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದವನು ಹುಚ್ಚ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹುಚ್ಚತನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಹುಚ್ಚತನ. ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. It could be depression, it could be anxiety. There are a lot of 101 previous on your shows I have seen where a lot of doctors and psychiatrists have spoken that there are multiple different kinds of mental illnesses, and everything is not madness, and everything will not lead to madness. So you have a problem, you are with your back, you go to an orthopedic. You have a cough and cold, you go to a physician. But if you see that something is not right, that is different from your normal behavior or activity, then what is wrong in seeing a psychiatrist or a psychologist or a therapist? What is wrong? Psychiatrist hatra ನಾನು ಬರಲ್ಲ. Even now there are so many places, if you talk to a psychiatrist, maybe they will tell you there are a lot of people not willing to come. Correct. They are not willing to come. Hey, psychiatrist hatra. Psychiatrist is not
a person who treats only madness. Ivaga, to be very honest with you, Deepika Padukone, she started talking about her mental level. Correct. You might think that, oh, Deepika Padukone, oh, so much money, so much, she's so successful. What kind of problem she will have? How do you know? All Correct. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒಂದು ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ದೇನೆ ಇರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. Correct. Actually, I don't know to what extent it is true. Hollywood actress Marilyn Monroe, she used to have panic attacks, anxiety before every shot. She used to be a mental wreck. ಒಂದು Okay. ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. But now all those things are coming out. I will definitely appreciate Deepika Padukone for coming out, starting a foundation for people who are affected. After that, if you have seen, so many people are coming out. Unfortunately, it is only celebrities who are. Celebrities. True. The common man is not coming out and addressing an issue like that. ಹೌದು, But it will change. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. It will change. People will go out, people will start seeking help, and they will also start. Actually, there are some more things that I wanted to tell you. Till recently, mental health was not covered under insurance. Even now. But recently, maybe a few months back, uh, changes are coming in where mental health also needs to be included in medical insurance, just like any other malady or disease. Wow. So, to that extent, we were regressive. But there is definitely hope, there is definitely cure, there is definitely treatment. It is up to you to first accept that there is a problem, or your caregivers, your immediate family to sense something is wrong. And those indications will be there. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಾರಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತ್ತಾ? ಹೌದು. ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬರೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೋ ಅದಕ್ಕೋ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೋ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ frequent, then there is a problem. So, for Correct. which you should first acknowledge that I have a problem and be willing to go out and see a specialist, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದೆ. You should not be under a false system that nothing is enough. So, once Correct. this happens, I don't think it is going to be a social stigma anymore. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? See, it is ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. It is very difficult to pinpoint. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it might have been there for a longer period of time. It would have shown up in a stronger way years later. So depression could be anything. It can come from anything. People might have lost um, a dear one in the family. There would have been a death, or you would have lost a job because of which you would have ran up debts. You would have been in financial problem ಇರೋರೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಲ. And then the most ubiquitous cause, love breakup cause. So ನನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ cause ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ. There might be various reasons, but like how I told you in very early in the show, that even today I'm not able to realize whether my business caused depression or depression caused my business to slump. I've not been able to find out.
But Okay. one thing ಅಂತೂ sure, I was able to acknowledge something is wrong. Wrong. Correct. ನಿನ್ನೆ ತರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, there is wrong. Even now, um, I'll tell you honestly, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೀಪ್ತಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್, ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ? Mm. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಒಂಥರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರಲ್ಲ. Okay. And I am also, after so many years, I'm able to sense, okay, today is not that day. ಹ್ಮ್. ಓಕೆ. It's not ಬಟ್ my ಈ normal ತರ day. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ? Because now I have it under control. Now I have understood. I have it under control now. I'm Okay. regular. I'm not taking things lightly. When my doctor says that you have to take a maintenance dose, I have to take it. I don't question it. ಇವತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 month ಇಂದ ನನ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್? ಆ ಒಂದು ಆರೋಗೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. Okay. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಹೋಪ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ಮನ್ ಟು ಸಿ ಲೈಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. The earlier you address, nip it in the bud, you might not even go through all of this. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಈ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಮೆಂಡಬಲ್ ಜಾಬ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಯು, you will definitely get help at the right time, so that ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶೋನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಐ ಲೀವ್ ಟು ಲವ್, ಲವ್ ಟು ಲಾಫ್ ಅಂಡ್ ಲಾಫ್ ಟು ಲೀವ್, an entrepreneur by choice and a cook by passion ಅಂತ ಓದ್ದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸು ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ. ಓಕೆ. I have so many hobbies and passion to pursue. ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ because of my business commitments. But coming to cooking, yes, I've been cooking for more than 30 years now. So whenever possible, on 5 days of the week, I cook breakfast, lunch, dinner. One day selling. Okay. That is my meditation. That is what gives me that clarity. 1.5 hours or 2 hours it takes for me to prepare that entire meal. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಥಾಟ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಮೈ ಫೋಕಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಒಂಥರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನನಗೆ. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ 1.5 hours, 2 hours of cooking what I do, that itself is therapy ನನಗೆ. It gives me a lot of but yeah, that live love laugh ಹೇಳಿದ್ದು, there used to be a ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಹೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದೆ ಕೂಡ.
ಅವನೊಂದು ಡಾಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ದ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಡಾಲರ್ ಸೆಡ್ ಲಿವ್ ಲವ್ ಲಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಓಕೆ ಒಂದು ಇದು. Incidentally, Deepika Padukone, when she came out of when she came out into the open to talk about her depression and all that, she had that foundation. Our foundation's tagline is "Live, Love, Laugh," ಓಕೆ and that is also as a tattoo on my arm. ಓಕೆ So, if ನೈಸ್. you see closely, whatever tattoos I have on my body are all in support of mental health and uh, to remind me that what I've gone through and how I came out. So there is a survivor anta ide illi. ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ Survivor ಅಂತಿದೆ. Then ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. So ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ it's always you're not able to see. Okay. ಯಾ 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 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. So there is a phoenix, which is always a symbol of rising from the ashes. Then ಆಶಸ್. I have live, love, laugh here, which I always believe in. And then I have a semicolon here, ಓಕೆ which is a ಹಾಗಿದ್ರೆ symbol of support to mental health. ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ So all these to remind that every time if there is a slump, then I've already been through it. I've got up, so I'll get up from this as well, Anta. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಏನೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವ್ Oh, ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? big time, big time, big time. ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರಿವೀಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಯು. ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಗುಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾಬಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪರ್ಸು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ So never know where your actual talent lies, or it could even be your second career also. You must pursue a hobby. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ you will have to develop one. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ You'll have to develop. ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ರವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ Thanks very much, ರಿಯಲಿ because ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. because I could be a part of what your show is actually for. It's about positivity. If I was able to bring even an iota of positivity into the show, I think your show is, it's going to reach out. And the best part is you have various channels to where it reaches out to. So someone might pick up some hope somewhere. And you're doing it on a regular basis. ನಾನು ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಆನ್ ವೀಕ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಮೆಂಡಬಲ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶೋ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವಿ. Yeah, see you. Thanks. See you. Bye. ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ರವಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ನಮಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಬಿ ವೋಕಲ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳದೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹತ್ರದವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನಃ ನಾವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರನೂ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು
ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೇನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರದವರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಥದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಡೀತಿರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಚುವಲ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ, ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ರನ್. ಮಲ್ನಾಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ರನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ. ಹಾಸನ್ನಿಂದ ಶುರು ಆಗೋದು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರನ್ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ. ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಲೈವ್ ನ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಆ ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಮಲ್ನಾಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ಶೋ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.